Hai, Assalamualaikum class. Good morning. Kita bertemu lagi dalam next topic, new topic in our week 4, conserving the past, identity and sense of place. Okay, sense of place. Okay, alright. So we go to the next slide. The lecture outline for this week would be the first thing that you might want to understand is the first, conserve the past, and then types of conservation and perspectives, conservation process, challenges in heritage conservation, and impacts of heritage tourism. Okay, we move on to the next slide. What is conservation? This is very important aspect that you need to understand, class, right? So for Pierce 1997, conservation is wise use of resources. You make use of the resources, and the word here, the preservation, and the other word is protection. Okay, the combination of preservation and protection would make the conservation. It is preservation and protection of natural and historical resources for the purpose of maintaining their intrinsic values, their significant heritage, architectural design, outstanding universal values, nilai significant sejagat, okay, providing for their appreciation and recreation and enjoyment by the public, and safeguarding the options of future generations. So that's why you need to conserve. Melaka government, Penang government, and any governments in Malaysia, alright, they really need to put all effort, all effort to conserve their historical resources, because these historical resources not only bring money to the particular state, but it safeguard and protect the heritage legacy of that community in that particular vicinity or setting. Okay, conservation includes preservation, restoration, construction, rehabilitation, and adaptation, or any combination. So conservation will be classified or broken down into further 5. 1. Preservation. 2. Restoration. 3. Reconstruction. 4. Rehabilitation. And the other one is urban renewal. So we'll be going to discuss it in the next slide. Yeah. Okay, why do you need to conserve the past? Kenapa perlu kita pelihara benda-benda yang silam ini? Kenapa? Alright, so the reasons for the conservation. First, industrialization or modernization, and then nationalism and collective nostalgia, and then what is next? Scientific and educative importance. What is next? Heritage is good economic. What is next? Artistic and aesthetic value, followed by environmental diversity, and then the final one, heritage is functional resource. So the most important thing that you might want to look for is the heritage is good economic. So industrialization and modernization, there are so many of these heritage resources being industrialized. Okay, example like batik, example like craft, handicraft. All right, nationalism, collective nostalgia, we have so many of these heritage setting dedicated for heroes, right? And we make them as war memorial, something like that. And then scientific and educative important, like Lembah Legong, Sungai Batu, scientific and educative importance. Heritage is good economic. Many people come to Malacca not only to see the multicultural living, but also to witness the heritage significant architectural beauty in town. The same goes at Penang as well. Artistic and aesthetic value, kecantikan, nilai-nilai estetik tu is beauty. What is beauty about that? Traditional setting, traditional houses, the local community, and what we call this one, traditional music, traditional arts, murals, folklore, histories. Okay, and then followed by the environmental diversity. The setting itself is very authentic, that none other places in that particular place is offered in that place. Example, Malacca. Malacca setting can only be felt in Malacca. You can feel the Malacca environment in other states.
Yeah, that's what make the setting unique, because of the heritage precinct, because of the heritage activities. And then heritage is functional resources. Functional resources maknanya sumber-sumber yang berada dekat kawasan tapak warisan itu, dia berfungsi menyemarakkan ekonomi setempat, menyemarakkan pelbagai aktiviti yang menyebabkan tempat itu hidup. Okey, tidaklah tempat itu nanti menjadi sleepy hollow, iaitu apabila malam you can hear the crickets, the cricket sounds, crick 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 crick. Tidaklah lagi begitu. Melaka was before, in the year 1980s, boleh dengar cricket berbunyi di waktu malam. Tapi now in the year 2021, ya, kita tolak tepi MCO, PKPP, PKPB ke whatsoever. Kalau aktiviti pelancongan ni sebelum PKP tu, aktiviti pelancongan di Melaka, especially during weekend, is very chaotic. Okay, but we are not going to discuss about the chaos part. We are going to celebrate the many people, the majority of these people, thousands of them, or millions of them every year, celebrate Melaka and make Melaka as a place for a holiday. And that particular holiday is very satisfied, and they repeat their visit to Melaka setting, as well as Penang, as well as any other states in Malaysia. Okay, they go to Melaka and Penang because of the authenticity, originality. Okay, so kalau tak ada tu semua, maknanya nilai itu is not really authentic anymore. It's a fake environment. But Melaka and Penang is not a fake environment, it's the originality. Okay, sebab itulah perlu conservation di kawasan urban area ni. Okay. Okay, before we move on to the types and conservation, types of conservation perspective, ada 5 ni. We go to have a pleasant minutes of our time to view a movie. Alright, thank you. Kejap ya. The historic city of Malacca is the capital of Malacca State, and it sits proudly on the southwestern coast of Peninsular Malaysia. For centuries, a strategic trading center, this beautiful city was heritage listed in 2008 in recognition of its historic and architectural significance. Once the center of the Malaccan Sultanate, the city fell to the Portuguese in 1511 before passing through the ruling hands of the Dutch and English empires. Malacca literally lives and breathes history, with colonial and traditional cultures influencing everything from architecture to cuisine. Visitors can choose from 14 different themed museums, including the Baba Nyonya Heritage Museum, which celebrates Malacca's proud Peranakan past. Malacca boasts some of the oldest European architecture in Asia. High on St. Paul's Hill stands the remains of A Famosa, a vast fort complex that was once the center of Portuguese rule.
Around the town square and waterfront, visitors can wander in the shade of grand 17th century Dutch buildings. One of Malacca's most popular attractions is Jonker Walk, which passes through the city's Chinatown and past some of the oldest terrace houses in Malaysia. And when visitors tire of walking, they can take a cool river cruise on the Malacca River, or take a guided trishaw ride on one of the city's colorful bike taxis. Malacca is famous for its vibrant culinary traditions too, ensuring visitors can not only gaze at history, they'll get to taste it too. Alright, now in the slide, you are seeing types of conservation and perspective. Okay, you might want to reflect what we have watched just now. There are 5 elements in the video. First is the preservation, and then you will identify noting the restoration, the reconstruction, the rehabilitation, and urban renewal. So we go to one by one. What is the preservation? Preservation means aiming to halt further deterioration or decay, melambatkan proses kemusnahan ataupun kerosakan lebih teruk pada sesuatu alat, okey, ataupun pada sesuatu struktur. Preservation macam kita preserve a body, mumia, kan, macam buat jeruk. Okay, we preserve this fruit to stop it further deteriorate in terms of its freshness. Okay, or a state of dilapidation. Dilapidation ni makna kata dia usang, bangunan lama kita pulihara ataupun kita pelihara dia, preserve, supaya dia tidak nampak usang. Old dress, kita keep it properly in a plastic bag and then vacuum. Jadi baju itu dia tidak luntur warnanya. Okay, begitu. That's what I call preserve. We keep it tight. We are keeping it safely so that it is in its original condition. Macam tu. That's what I call preservation. Bukanlah bermakna preservation ni hari pertama kita preserve, 100 tahun lepas dia masih lagi dalam keadaan yang hari pertama. No, cuma kita melambatkan proses perebutan, proses usang atau proses the old process itu, the aging process itu dilambatkan. Itu namanya preservation. Makna kata orang umur 100 tahun dia masih lagi nampak muda, bukanlah dia nampak tua sangat. Okey, contoh macam kulitnya yang kedut itu boleh ditegangkan. Tu proses melambatkan proses aging. That's what I call preservation. Old building, we preserve it to make it always in a new condition, like it was built on the first day. Alright, so the preservation process includes first techniques of arresting or slowing the process of deterioration, decay, or state of dilapidation of an item or structure. So majority of you have been to Formosa, I think, Formosa Santiago Gate. So the current view that you are seeing in 2021 was before
since the last 20 years. Okay, since the last 30 years, the same structure, the same size, the same color. So that is the technique of arresting or slowing the process of deterioration. Makna kata some 50 years ago, mungkin the preservation exercise was very weak, but since the last 30 years ago, 30 years ago, the preservation took place. So what you have seen in the 30 years ago sama dengan keadaan sekarang that you are seeing year 2021 sama. Next is improvement of structural conditions to make the structure safe, habitable, or otherwise useful. Improvement of structural conditions. So if you are happening to be in front of the Santiago Gate, okay, you will notice ada structure arch steel kan at the front and at the back of the gate. Why? Because it needs to being supported, because the structure of that particular stone too is very old, hundreds of years ago kan, there are more than 500 years. So dia punya structure tu is very fragile, so kena ada arch steel tu. I have picture in the slide, then you can look at it at the later of the presentation. And then the third one, normal maintenance and minor repairs, because all these old structures, they are subject to hot and humid climate. Okay, hujan panas, and this stone ataupun structure batu itu dia subject to erosion. Erosion yang ada dua jenis dekat bandar. Itu pertama, because of the temperature, hujan panas akan menyebabkan pengembangan dalam struktur batuan dan akan menyebabkan kekerapuhan, itu satu. And the other one, because of the mischievous behavior of the visitors, ataupun yang mana tangan tu dia terlampau aktif nak menconteng, mencocok segala apa, and then merasa dan memegang kan the struktur batu itu the porous. So kadang-kadang ada nampak chips, ataupun nampak rekahan, ataupun nampak lubang, and then ada jadual berkala yang mana the officers from PERSIM ataupun officers from the Jabatan Antiquity make some plaster on that particular structure. Dan plaster yang guna tu kena guna plaster yang the same color and the same material. Kalau guna batu laterite, kena guna batu laterite juga. Okey, kalau batu itu adalah batu laterite berlubang, tampalannya mestilah menggunakan batu laterite juga. Okey, barulah dia nampak in its original form. Tidak boleh ambil batu bata masuk celah mana-mana lubang dekat dalam struktur yang lama itu, nanti dia tidak nampak original. So the most important thing, the objective for preservation is to keep it original form. Okay, alright, we go to next slide. Okay, restoration. Okay, restoration dengan preservation ni, if you are not going to discuss in detail, you will tell this term is a bit the same, but actually it is something which is different technically. Ada motor lama, you have old motorbike, you bought this motorbike in 1980s, katakan motor Honda C80 lampu bulat. Okay, so nak refurbish, ataupun orang budak sekarang kata refurbish, mana proses restoration. Motor tu motor lama, tayar dia sudah pecah, rem dia sudah berkarat, and then you might want to polish kan, bagi karat tu hilang, and then kena pakai mesin so that it will become shining, macam apa ni, what we call this, barang pewter, barang tembaga, brass kan. You have your grandmother ada banyak koleksi pinggan mangkuk, koleksi tembaga, and then bila nak hari raya,
dia minta cucunya mengilatkan alat-alatan warisan itu. So dia buat apa? Ambil Autosol. Tahu Autosol? Dia apa ni, macam krim untuk kilat tu, especially untuk tembaga. Dia akan kilatkan lagi, gosok lama-lama, laju-laju kan, nanti jadi akan jadi shining kan. Tu nama restoration. Tu maknanya to keep it like new as it was before. Sama juga macam jumpa keris lama, we keep it in its original form. Dia memang dia dalam keadaan original tapi nampak buruk dan usang. Contoh parang tu ditumpul. So you might want to sharpen the parang kan, sharpen it several times until become shines kan, until it shines and sharp. Boleh guna macam tu lah. Alright, to restoration, process of accurately recovering the form. Tu nama recovering the form and details of a structure or part of a structure. Okay, tengok apa dia lagi. Okay. This one. Okay. Full restoration, which involve both exterior and interior. Building can be restored. Vehicle can be restored. So anything in the world can be restored. So it involves the exterior and the interior. Alright, luar dalam. Kalau kereta, luar dalam restore. Proton Saga, kereta Proton Saga, mula-mula sekali kan, it was in the year 1986 Proton Saga. Lepas tu dah buruk, dah lama tersadai, terbiar. Buat full restoration, tukar parts, everything. Itu full restoration luar dan dalam. Partial restoration buat sebahagian saja. Okey, kenapa buat sebahagian saja? Mungkin enjin nak beli mahal, nak masuk enjin original dah tak jumpa. So buat partial saja, buat macam luaran, dalaman, enjin tak buat. Okey, mungkin enjin B kosong. Partial restoration which involves the exterior, the interior, or any partial combination, and is adopted when only parts of a structure are important in illustrating cultural values at its level of historic significance. And the other one is adaptive restoration. There are so many adaptive structure in Melaka, Penang as well, JB sama juga, dan dekat Taiping pun ada, dekat Ipoh pun ada adaptive restoration. Adaptive restoration means that bangunan lama, okey, bangunan lama dia ada satu perkataan adaptive reuse. Dia guna semula bangunan lama, kemudian diguna pakai sebagai galeri. Bangunan lama diguna semula, dia repair everything, exterior and interior dia guna semula bangunan itu sebagai hotel. Dia guna bangunan itu sebagai restoran. Macam itulah adaptive reuse ataupun reuse tu dia guna semula. Adaptive restoration maknanya dia pulihara, baik pulih. Restoration ni dia baik pulih. Okey. Okey, ni contoh Istana Jahar, Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Di struktur Istana Jahar ni macam-macam dia dalam komponen tu. Preservation dia ada, restoration pun ada kat dalam tu. Kan? Reconstruction ni bina semula. The one and only in Melaka landscape is the Bastian Middelburg, located at the Melaka River bank. Was before, tapak tu tak ada apa-apa. Dia tapak tu tapak lapang lah, tapak lapang, ada pokok, ada beluka, kan, ada kedai atas dia. Reconstruction terjadi apabila Melaka State Government under the tenure of the former Chief Minister Tun, sekarang dah Tun lah, dulu Datuk Seri Ali Rustam, nak buat apa? Melaka Revolving Tower, the so called as Melaka Taming Sari, dekat Melaka River Bank. Okey,
So excavation work began, gali. Lepas tu shocking discovery, jumpa skeleton. Satu skeleton manusia bersamaan dengan masa tu proses cari gali dekat archaeological work of Frederick Hendrik Bastian. Kat depan, di depan dia saja, tak jauh, di seberang jalan. Kat situ pun ada jumpa skeleton juga. Dekat tapak dekat Middelburg tu pun, dalam tu pun terjumpa juga rangka manusia seusia dengan Perak Man. Okay. And then Ali Rustam issued a stop work order immediately. And dia gali, jumpalah asas kepada bastion yang dibina semasa zaman Belanda under the tenure of Balthasar Bot. Nama gubernur Belanda semasa bastion itu dibina adalah nama dia Balthasar Bot. Kebetulan kubur Balthasar Bot tu ada dekat atas bukit St. Paul. Dulu Bukit Melaka, kemudian Belanda namakan sebagai Bukit St. Paul. Okay, government, especially federal, sangat interested untuk reconstruct the bastion Middelburg. Dia punya original cost I can't remember, tapi dia memang makan juta lah. The Heritage Commissioner then, Datuk Paduka Zuraina Majid masa tu, dia memang nak buat benda tu, nak naikkan semula. So dia buat struktur bastion Middelburg itu according to the original size ataupun the dimension based on the drawing yang dijumpa dekat Belanda. Okay, adalah banyak pakar sejarah yang membuat kajian tentang dia punya dimension, dia punya tinggi dan dia punya lebar, kan, dan dia punya rupa. Lepas tu dibuat dalam bentuk in its 3D form. Lepas tu dia naikkan, dia bina semula daripada nothing kepada something. Maknanya dia jadi satu heritage produk yang baru dekat landscape Melaka. Okay, rehabilitation ataupun kata rehab ni semua pun sama juga dengan baik pulih jugalah. Okay, macam orang sakit pinggang, dia go for rehab. Okay, macam proses baik pulih, proses cara kerja ataupun fisioterapi. Itu manusia. Kalau ada fisioterapi, bangunan pun ada juga. Okay, rehabilitation means the process of returning a property to a state of utility. Utility ni boleh guna balik through repair or alteration. Sama juga dengan adaptive reuse tu. Adaptive reuse ni maknanya bangunan tu usang, bangunan lama, dia guna semula sebagai office, pusat pentadbiran. Rehab ni mana the fully utilization of that particular structure tu, di mana bukan setakat bangunan tu bangunan usang, bangunan lama, bangunan sedia ada. Contoh, kalau toilet daripada zaman dahulu tak boleh guna, kita baik pulih toilet yang zaman dahulu itu, ataupun sinki zaman dahulu itu kita repair. Jadi sebenarnya kasih repair lah sebenarnya. Okay, kasih repair supaya boleh guna balik berulang-ulang kali. Kasih repair. Selagi boleh repair, kita repair. Itu mana rehabilitation. Kan? Macam manusia juga, otot ataupun pinggang lenguh, kan, takkan tak nak repair. Repairnya through apa? Terus proses gerak kerja, gerak-gerakkan, senaman-senaman, macam tu. Guna exercise, fisioterapi. Okay, macam tu. Kalau tak, dia jadi usang dan terbiar, dan people don't even care. In Melaka or any heritage precinct, benda-benda ni semua tak boleh. Bangunan lama tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia mesti dibuat sesuatu supaya dia boleh digunakan kembali.
dan dia boleh reinstate to its glorious days. Di zaman kegemilangannya begitu, pada hari ini pun orang masih lagi boleh merasai pengalaman tersebut seperti orang dahulu kala menggunakannya. Contoh, perigi pam perigi tu kan, baik pulih dia punya pam tu. Mungkin skru dia kita buang segala apa, akhirnya boleh guna pakai kan. Kita boleh ambil air itu proses aktiviti mengambil air menggunakan perigi pam menggunakan tangan, kan. Maka air itu boleh diambil, boleh disedut, proses begitu. Why? Which makes possible an efficient contemporary use while preserving those portions and features of the property which are significant to its historic architecture. Contohlah, pertukangan kasut secara tradisional, menjahit kulit menggunakan jarum kan. Dia jahit kulit kasut tu bukan pakai mesin tapi menggunakan tangan, kudrat, skills. Dan aktiviti tu mesti berlangsung sepanjang tahun dan ada pakar ataupun ada that specific person that have that knowledge. Okay. Dan benda tu mesti ramai lah, banyak lah orangnya kat situ kan. Kalau nak mewujudkan aktiviti itu maka perlu ada. Kalau tidak, dia cuma jadi tinggal warisan dan tinggal sebagai memori saja. Okey. Kenapa ada rehabilitation? Supaya untuk mengembalikan memori silam itu, supaya dia boleh disaksikan, witnessed by the people of the current generation kan. Macam tu lah dia dari instead macam mana lah mengadakan sesuatu yang lama tu, mengembalikan nostalgia dan benda tu wujud dan ada. Okay. Itu nama rehabilitation. The process of returning a property to a state of utility, boleh guna balik through repair ataupun alteration. Ni artikel ni tak perlulah tengok. Okay, and this is for your own good. Urban renewal regeneration. Okay, tempat ni dulu like Sleepy Hollow, Melaka government memang ada banyak sangat dia punya development project in the Melaka, in the heritage setting. Semua hutan ditebas, dia buat hotel. Sekarang ni ada 25,000 ekar pesisiran pantai Selat Melaka sedang menjalani sea reclamation for the Gargantuan project, iaitu Melaka Waterfront. Daripada dulu in the 1997 yang I have forwarded you the paper, baca tak that article? 1997 7,000 something kan, katakan 7,000 ekar. 2021 Gargantuan project 2.5 kali ganda of the size was in the year 1997. Pada masa sekarang ni 25,000 ekar sekarang ni. Okay, yang kita tak nak cerita tentang itu, that we might want to save at the end of the syllabus, itu bab politik. Ni cerita pasal urban renewal ni. Urban renewal ya. Dulu tak ada Pulau Melaka, tak ada. Like 10 years ago, Pulau Melaka still reclaim area. 15 years ago, Kelebang ataupun Pantai Kelebang kan, tempat orang selalu lepak-lepak minum petang di tepi pantai. Right at the roadside tu ialah pantai. By the roadside adalah pantai. Sebelah ni jalan, sebelah jalan pantai. Okey. Dia ada tembok batu.
Sekarang dah tak jumpa pantai, jumpa padang pasir ada. Melaka ada padang pasir. Semua tu dah reclaim jauh ke tengah laut. Kalau kita tengok in the 90s, late 90s ataupun early millennial, early 2000. Early 2000 tu maknanya 21 tahun lepas. 21 tahun lepas, Jonker Walk ni dulu memang dah ada dah Jonker Walk ni, mana walking along the Jonker Street. Tapi dia punya facility ataupun condition that you will be seeing ataupun experiencing in the current 2021 was a very big difference. Dulu Jonker Street tu sesak, orang nak lalu pun bahaya, kereta lalu lalang kan, terlampau sesak padat. Sekarang dah orang boleh lalu jalan sebab dah ada dia buat urban renewal project. Government put aside 2.1 million untuk proses beautification landscape. Dia buat apa? Dia buat pavement walkway daripada 3 kaki kepada 6 kaki lebar untuk berjalan kaki. Lepas tu dia buat standard light poles. Lepas tu malam ada lighting. Lepas tu letak polis turis dekat situ. So rumah-rumah kedai pun dah standardized. Lepas tu dikuatkuasakan akta renovasi, maknanya tidak boleh renovate ataupun merobohkan struktur rumah kedai lama sewenang-wenangnya walaupun rumah kedai itu milik kita. Lepas tu ada aktiviti-aktiviti yang dilarang, contoh buat swiftlet birds house, yang burung walit punya kan. Ada banyak bisnes burung walit dekat Bandar Hilir sana tu. Semuanya diminta oleh kerajaan negeri untuk mengosongkan ataupun memindahkan bisnes itu ke tempat lain sebab tak sesuai. Kemudian adalah banyak hotel-hotel nearby the river, ada Casal del Rio. Dulu mana ada tu semuanya macam kawasan paya kan, macam tu. Dia tak nampak tak menarik. Melaka River lagilah. Melaka River was before busuk, hitam legam. Dan ada banyak boat operators sebelum ada the so-called private owned companies. Private owned ke? Rasa masih lagi di bawah Melaka State Government. Melaka River Cruise tu. Dia belum, tak tahulah dia dah privatize ke, tapi masih lagi di bawah Perbadanan Sungai dan Pantai. Macam di bawah, still bawah government lagi lah. Okay. Sebelum ada Perbadanan Sungai dan Pantai Melaka tu, dia pengurusan Melaka River Cruise ni dia cacah marbar sebab ada banyak individual boats kan. So Melaka River Cruise pun tak teratur, macam tu lah. Sekarang dah nampak teratur. Dulu mana ada Melaka. If you like to know, Melaka River Project ni dia 3 fasa, 300 juta the total cost. So sekarang ni dah habis dah, all those 3 fasa tu dah habis dah. Dia gali ada Melaka River bed tu, gali. Dia buat slab. Dia buat macam ada barrage, control the volume of the Melaka River, control the pollution, macam-macam lah, minimize the debris thrown into the river, macam-macam dia buat. Dia semua all those beautification project. Okay, that's what I call urban renewal ataupun regeneration. Regenerate nanti dia improve the situation of that particular setting. Tu maksud dia revitalize. Ni lah this so-called this one class. Ni arch steel. Ni to reinforce the structure, memperkuatkan structure yang lama. Okey, nampak Zin? Okey, nampak. Okey, yang ni ada satu kesilapan pada masa zaman sebelum orang kata UNESCO kan. Nampak dia punya structure ni batu laterit tapi plasternya is not
original, dia buat plaster made by cement. Ni tak boleh buat apalah, tapi bila kita tengok sekarang ni, dia orang dah did something on this particular apa ni elemen ni. Dia macam dia buat color sikit, bagi cat sikit lah. Okay. Cat color apa? Warna yang sama lah, warna laterite, batu laterite yang ada macam red sandstone. Okay. Okay, this one is reconstruction. Ni nama dia Middleburg Bastion. Siapa yang belum sampai Middleburg Bastion ni, just beside the Melaka River. Yang ni dulu masa mula-mula dijumpa ni kan, masa mula jumpa at here. Ni masa mula-mula dijumpa, dia memang saat dia beginilah. Kemudian dia reconstruct jadi begini. Kan. Sama juga dengan this traditional Melaka house. Dia reconstruct apa? Dia reconstruct depan ni. Depan ni semua mungkin dah runtuh, dah roboh kan, tuan rumah dah tak ada duit. Okey, dia buat balik. Tapi yang ni, rumah ni this not orang kata rumah yang baru lah. Dia rumah lama lah. Cuma kita nak guna pakai semula rumah ni. Ada banyak rumah lama lagi, dia punya atap dia bukan atap yang begini. Ni atap asbestos ataupun atap medek. Atap yang original one is made of tiles. Okay. Ni rehabilitate ni, mana rehabilitate ni tadi kita repair. Repair semula lah rumah ni, namanya rehabilitation, repair. Supaya boleh guna balik lah kan. Restoration and urban renewal. Ni dah what's called one of the urban renewal happen in Melaka, especially the Melaka River. Okay. Dulu ni memang tak terurus lah, ada banyak semak belukar, and then ada ramai orang buang sampah dalam ni suka-suka hati kan. Lepas tu menggali, mendulang dalam sungai mencari harta karun lah, macam-macam kan. Okay. Now the conservation process. Okay, first, in order for you to conserve, ini from the side of a heritage manager. Okay, perhaps you one day you will work at kementerian atau dekat mana-mana perbadanan museum kan. You need to understand the conservation process. Conservation tadi ingat dia ada 5 benda 5 klasifikasi conservation process. What are they? Tell me, apa dia? Tell me in the comment. A, mula-mula identification of the heritage place of object. Kenal pasti apakah struktur, apakah objek, apakah tempatnya. Itu mudah-mudah. And then you do your research and inventory of that particular katakan contoh lah. Okay, Masjid Lama Melaka banyak, tak lampau banyak. Kita boleh bagi tahulah. Okay, kita ambil 5. Okay, Masjid Kampung Keleng, Masjid Kampung Hulu, Masjid Al-Fatur Rahman kat Pekalarama, Masjid Al-Hamidin kat Jalan Bendahara, satu lagi Masjid Tengkera. Masjid Tengkera ni masjid dekat Tengkera lah. So research inventory. So conservation process nak buat masjid apa ni? Nak buat Masjid Pekalarama. Okay, you do your research. Who built it? When was built? Kan? Material apa of the roof? Material made of apa? Kayu mimbar buat daripada apa? Apa ada di persekitaran Masjid Fatur Rahman? Mungkin kubur, ataupun mungkin meriam during one era. Meriam apa? Tu semua inventory lah. And then policy setting. Dulu Masjid Fatur Rahman 1 kubah, sekarang dia buat 2 kubah. Kan? Sebab dulu memang 2 kubah, tapi nak naikkan kubah satu lagi tu perlukan kepada research. And then you might want to look at the policy. Policy ni benarkan ke ataupun tak benarkan ke? Benarkan daripada sudut apa? Benarkan mungkin daripada sudut renovate. Setakat mana renovate-nya? Setakat kalau renovate tu renovate di dalam interior design, you can renovate. Exterior cannot. Polisi kata cannot. Melaka enactment kata
1988 yang boleh renovate dalaman. Luaran, especially the facade of the building. Facade ni maknanya the front looking of that particular structure. Tak boleh tukar. Kan macam muka kita manusia, mana boleh tukar? Tidak dibenarkan. Muka tak dibenarkan tukar. Apa yang boleh tukar? Dalaman lah. Baju ke nak pakai apalah, kulit ke nak tukar daripada putih jadi merah ke, merah jadi putih ke, negro jadi putih ke, apa ke whatsoever. Muka tetap muka macam tu lah. Kalau nak ubah muka, dah tak jadi rupa original lagi dah. Nanti kan menyalahi undang-undang kan, nak buat muka. Walaupun boleh buat, tapi risikonya banyak lah. Okey. Sebenarnya berupa bentuk tak boleh ubah. Dalam nak ubah boleh. Macam kita renovate ataupun nak refurbish ataupun reconstruct atau apa-apa sajalah. Contoh kereta potong sagar sajalah. Kalau kita potong sagar tu, kita ubah rupa dia jadi Lamborghini, akan menerima kecaman kan. Macam kereta Beza dia nak tukar rupa jadi kereta sport GTR R35. Buruk lah rupanya kan, memang buruk. Kena kecam lagi lah kan. Biasa memang macam tak boleh. Designation and protection. So bila kita dah buat research, polisi membenarkan ataupun tidak membenarkan ubah suai ke apa ke, akhirnya kita dah buat benda tu, kemudian kita protect kan. Designation ni kena lihat kepada akta-akta dan restoration and development. Bila kita dah selesai this activity process kan, restoration, rehab ke, satu lagi preservation ke whatsoever ke, and then kita tengok kepada management and interpretation. Management dan pengurusan conservation tu berlaku dengan telus ataupun dengan transparent. Okey, macam tu. Dia ikut proses tak. Cerita-cerita lain berkenaan dengan penipuan ke sama tu, itu kemudian kita tolak tepi dulu. Yang paling penting tu dia proses tu betul tak, daripada atas sampai bawah tu. Okay, and then interpretation is very important. You do your interpretation because you might want to educate people, to make the people aware of their current location. Okay, example, you are standing in front of a old mosque. Kalau tak ada interpretation, orang tak tahu tentang sejarah tentang masjid tu, masjid lama. So you letak interpretation, then people will know about the historical background of that old mosque. Tu nama dia. The purpose of interpretation is to educate people. Alright. Kalau tak, nanti orang tanya, kau kat mana sekarang ni? Aku kat masjid. Yelah, masjid apa? Masjid lama. Apa nama masjid tu tak tahu. Memang masalah. Alright. Okay. Ni benda yang berulang tadi ni lah. Okay. Identification rumah Melayu Melaka. Okay, ni contoh tadi lah. Apa nak tengok? History, architecture, location. Contoh dekat Pulau Sebang, architecture ni rumah Melayu, rumah limas ke, sejarahnya dibina pada kurun ke-18. Contohnya signifikan rumah Melayu, tradisional Melayu, condition buruk, usang. Tu namanya dia punya ni inventory dia. Policy setting listed as heritage object building, funding, regulation, etc. Mungkin di bawah perhatian kerajaan negeri. Lepas tu kita buat listing, kita buat kerja-kerja physical, buat amenities, apa-apa sajalah, restoration kan. And then in management, managed by the government through its agency, PRISM
kan. Ada punya officer buat jadual berkala kepada rumah lama ni, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali, kan. Tengoklah, sebab rumah-rumah lama ni yang dibaik pulih oleh kerajaan negeri memang funded by 100%. Jadi owner dia jadi apa? Owner ni dia kena support the visitors to visit the house, and then dia sebagai interpreter, menceritakan kepada semua peserta lah ataupun kepada visitor who visit that or traditional house. Okay, right. Challenges in heritage conservation. The most important thing is duit ya. Sebab nak dapatkan satu tile yang di original condition sudah makan beribu. The whole, katakan rumah lama ni, rumah lama ni, the whole tile ni kalau nak guna, dia boleh capai 30,000 ke 40,000. Mahal duit kita. Itu kalau ada kat Malaysia, kalau tak ada kena import. Kalau China tak ada, sebab kebanyakan of this style imported from China. Kalau tak ada kena custom made, kena tempah khas, lagi banyak. So heritage properties ni dia memang banyak makan duit. It's very expensive business, but the return is very lucrative because people seek for authenticity, authentic environment, authentic structure. Dia nak tengok benda tu, dia nak tengok originality. Kalau tak, benda tu tidak akan menyebabkan people will celebrate. Dia nak katakan celebration of that particular place. Dia nak kena ada something which is unique. People needs to look for a uniqueness. Itu dia. Kedua, modernization. It is undoubtedly unavoidable. We can't run away from modernization, but we can minimize the impact of modernization on our heritage fabric. Sebab apa? You will notice majority of this heritage fabric semuanya dah sandwich by the modern development. Okay, modern development, modern landscape is expanding aggressively, leaving this small and minute space of this heritage setting. Kena tengok way before, in the year of the Portuguese, Dutch and the British, kan, semuanya apabila dia menakluk sesuatu negeri, mereka membuat pembangunan, okay, in that particular area, and then mushrooming to a wider area because of more people from many angles come to trade, to make some businesses, kan, and then live there, married with the locals, and then it lasts for centuries, kan. Bila dah ratusan tahun, pastinya that community of society tu dia expanding. Kawasan lama masih lagi kawasan tersebut tidak berubah in terms of its size. Size tidak berubah, tapi the needs and desires of the people who live around that setting expanding, kan. Dia ada desire, dia ada wills, dia ada energy, dia ada ambitions. Sometimes ambition tu terlampau ambitious, maka dia melebarkan dia punya kawasan persekitaran dengan banyak pembangunan, kan. Macam itulah. Lepas tu ramai lagi masuk, ramai lagi orang datang, leaving this heritage space semakin mengecil, akhirnya berada di tengah-tengah. Kalau lihat from aerial view, dia memang orang kata terhimpit oleh modernisasi. Tahu, dia macam satu keadaan yang parah. So macam mana nak bernafas di heritage setting ni, nak buat macam mana? Kalau tidak ada kesedaran conservation, memang akan ditenggelamkan. You will see right in front of the Santiago Gate, apa dia? Modern development shopping mall. 500 tahun punya structure, authentic. Depan dia apa?
bangunan moden. Depan dia apa? Ada bangunan bertingkat. Depan dia ada bangunan tinggi. Ni struktur lama, depan struktur moden. Terlampau sangat moden. Dia nampak ada kesenjangan sini. Dia ada nampak contested element sini. Elemen lama, elemen baru berada face to face, side by side. Kan? Dia tidak ada elemen yang senada. Itulah challenges in heritage conservation. What to do? We are not the politician who make decision. Because politicians nowadays, nak cakap pun susah jugalah, alright? But we are telling because of the histories. The history speaks. Ada banyak bangunan yang dijalankan oleh kerajaan negeri yang mana academician, historians object ataupun try to advise the government not to do this and this, but the government said no. Dia kata no, kan? Kita nak cakap apa? Tanah ini milik aku suka hati aku nak buat apa-apalah. Okey, yang tu masuk bab politik. Nanti kita akan cerita pasal politik, the politics of heritage later. Agriculture, opening up of land. Nak buka tanah, kadang-kadang terpaksa dia aktiviti ni, dia nak buka tanah ni. Contoh yang paling mudah sekali kita tengok tapak arkeologi. Contoh macam tapak Kota Buruk historical site dekat Pagoh. Okey, sebelah dia Kota Biawak Busuk nama dia. Berada betul-betul di dalam kelapa sawit. Tengok macam mana tu. Dan hak milik kelapa sawit itu hak milik individu, tuan tanah. Dan tapak Kota Buruk itu dikongsi juga sempadannya, hak milik pula daripada Jabatan Saliran, Jabatan Pengaliran dan Saliran, Pengairan dan Saliran, MUA. Jadi sekarang ni siapa owner tapak Kota Buruk tu? Ownernya siapa? Macam mana kita nak take control of conserving that particular heritage landscape? Sebab dia terbahagi kepada dua entiti. Mana satu. Proses perundangannya memang agak merumit lah, agak menyusahkan juga. Okey, macam tu. Challenges jugalah. Sebab nak kena ada dua sepakat ni. Okey, lack of social will, tak ada keupayaan langsung nak buat. Nak buat ni macam madas. Sebab kerjanya tedious. Okey. Poverty and unawareness. Okey, ini lebih kepada masyarakat setempat. Okey, masyarakat setempat. Mungkin kita kerajaan dan heritage officer ni at our best possible effort, kan, untuk conserve tempat tu in its original condition. Tetapi masalah orang-orang yang pelbagai ragam, different kinds of personality, different kinds of background, kan, macam tu lah. Dia ada mischievous activities on that particular structure. Conteng, vandalism, atau memusnahkan harta benda, macam-macam lah. Because to them, this is not important. What benefit will I gain? Dia macam tu lah orang yang macam ni. Orang kata pemikiran yang sempit. Okay. Colonial legacy ataupun colonialism, legacy penjajah. Namanya legacy penjajah. Apa yang challengesnya? Challengesnya begini. Contoh macam bangunan Cheese Mansion. Tapi Cheese Mansion ni it's a relief for the government sebab dia milik private, kan, milik keturunan Chi. Contoh macam ada bangunan tu
bangunan yang ada dipengaruhi ada eclectic design, campuran seni Western and Chinese gabung, eclectic kan. Lepas tu yang Roman pillar ke apa ke semua yang ada Chinese character ke whatsoever ke, sometimes bila berada di dalam keadaan yang terlampau usang, ada banyak bangunan usang dan bangunan tinggal kan. Pertama, hak milik kita tak tahu. Kedua, hak milik tahu tapi tak ada waris. Warisnya tidak dapat dikenal pasti. So nak buat apa pun tak boleh buat apa. Bangunan milik rakyat luar, rakyat asing, ada banyak juga kat Melaka. Jadi tak ada orang ambil kisah. So bangunan tu dia jadi bangunan terbiar. Memang masalah lah. Ada juga bangunan terbiar. Rumah-rumah terbiar pun banyak juga. Looting and illegal digging. Ni dulu ramai lah yang buat benda ni semua. Gali di persekitaran Bukit Melaka kan, nak cari harta karun. Dulu last year gali dekat Pulau Melaka tu, jumpa tembika Cina, duit shilling, suku Sultanan Melayu kan. Dekat Bandar Hilir tu, kalau apa saja kita gali, kita mesti jumpa harta karun. And that harta karun ada banyak dia punya collectors. Kalau jual mungkin boleh banyak dapat keuntungan yang 3 kali lipat. Private ownership and human habitation, especially kalau dekat area Jonker Street, kita akan identify or notice jaluran perjalanan kaki itu tidak continuous. Continuous tu tiada. Sebab di jalan perjalanan kaki itu ada banyak private owner, dia sudah membuat penghadang batu kan. Jalan-jalan pun tak boleh, dan kita terpaksa keluar tepi ni. Dan kerajaan negeri pun tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu dia punya hak milik kan. Hak ini bangunan aku I need this my privacy life. So tak boleh buat apa-apa lah kan. Cuma tu sajalah, kerajaan negeri kata kau nak buat renovation project, boleh, no problem, tak apa. Fasad jangan ganggu, tidak boleh lebih daripada 2 tingkat. And then color kena senada dengan color tema warisan, iaitu dull color. Dull color tu apa? Grey, beige color, apa tu, and light and pastel color. Tu war and conflict. Malaysia belum ada lagi setakat ni, but dekat negara luar, contoh macam Syria, Palestin, banyak tapak warisan semuanya hancur lebur, kena bom. Itu memang masalah lah. And lack of political will, kerajaan tak ada kisah sangat lah berkenaan untuk to conserve the heritage setting. Tapi luckily in Malaysia, memang especially kalau di Melaka and Penang, memang political will tu is very strong. Okay, macam itulah. Cuma itulah, kita punya bajet setiap tahun kuranglah diberi perhatian oleh kerajaan untuk memelihara bangunan-bangunan lama ni. Okay, tak tahu kenapa. Mungkin kementerian tidak buat lobby ke, tak buat some suggestions ke whatsoever, I don't know. Sebab majority of states in Malaysia, especially Melaka, Penang, dia terima bajet daripada kementerian, tapi kementerian pelancongan ni, dana yang bagi disalurkan untuk heritage preservation ni, dia sangat minimal, kurang lah. Jadi sebab itu sering kali kerajaan negeri Melaka kata, especially Perzim kata duit kurang, duit tak ada. Cuma tu sajalah kita dapat duit cukai warisan 1%. Yang siapa duduk dekat Melaka, duduk hotel, kena cukai warisan. Duit tu lah kita buat aktiviti yang menyokong the heritage conservation, preservation, heritage management in Melaka. So impacts of heritage tourism. Okay, ni physical impacts.
wear and tear. Ramai orang datang, tempat tu akan sedikit sebanyak akan rosak. Okay, itu benda biasa lah. Okay, this one, socio-cultural impact. Tension between destination resident and tourist, local people and the tourist, encroachment on their private spaces. Yalah, kalau pergi Jalan Kampung Kuli kan, between alley ada bangunan kan, ada bangunan, ada back alley of the back alley of the building, lorong belakang ada mural. So mural ni visitor lalu lalang kat situ. Lepas tu Kerajaan Negeri Melaka pula dia buat proper pavement walkway, ada mural, okay, macam street art, and ada lighting. Dan dia lalu belakang-belakang rumah orang, locals. Kadang-kadang locals ni dia rasa macam geramnya, tak privacy langsung. Lepas mandi berkemban, tiba-tiba nampak orang, lalu belakang rumah nak sidai baju, nampak orang kan. Lepas tu orang tu pula bukan seorang dua, ramai pula. And then tension lah, stress kan. Macam itulah. Tak privacy. Lepas tu bising lagi, especially the night life of the Jonker Walk tu during weekend, yang menyebabkan ramai orang tu rasa gelisah kan, bosan duduk dekat situ during weekend. Yalah, memang satu hal peniaga dapat duit banyak dan tempat tu hotel suka, sebab hotel-hotel yang budget motel ataupun budget hotel suka orang duduk situ, sebab dia punya guest boleh turun and then enjoy and have a very good stroll during night at weekend kan, macam tu. Tapi orang lokal tak suka, bising sampai ke malam-malaman. Okay. Lepas tu satu, bila ada aktiviti jual beli mestilah ada sampah. Biasalah, tu dalam social cultural impacts. Ramai jugalah yang the locals going out from that particular setting. Sebab dulu orang tua ni dia boleh parking depan rumah dia. Kalau dia balik lambat, dia nak masuk dah tak boleh. Kereta tak dibenarkan masuk lagi. Jadi dia terpaksa jalan kaki pula. Ni rumah aku ni, aku tak boleh nak parking kat depan rumah aku sebabkan ada aktiviti tourist activity ni lah, the so called the cultural market. Kan, siapa-siapa pun tak suka kalau terlampau ramai pelancong datang situ, will affect our privacy. Lagi economic impact ni memang power, memang bloom kan, dia macam booming, kebabum. It is very lucrative business for heritage setting ni. Memang can give you many income, millions of ringgit every year collected. Okay, so kita tengok the impacts of heritage tourism continue. Okay, tengok I think you can read and go through this by yourself because this is self-explanatory, from biodiversity, erosion, pollution, resource base, visual structure. Okay, for your information, topic impacts of heritage tourism ni always come out in a final assessment. Was before the final exam, every semester keluar. Final exam pun last semester pun keluar juga this topic. So you might want to take into consideration of studying this topic, heritage impact. Impacts on heritage tourism. Ni semua dia ada positif, ada negatif. Dia punya weightage for this topik boleh jadi 20 marks. So kalau 20 marks tu, kalau essay dia 2 muka surat, bukan half muka surat ataupun 2 or 3 lines, tapi 2 pages. So boleh take into consideration and then jot down ya. Okay, you might want to mark this topik ni, ataupun daripada this one ya, ABC tadi and this table. Okay. End of lecture. Wow. Okay, before that I might want I have something to share with you. Okay,
a question. Okay, I leave this question to you. Okay, the question is why are many prominent historical buildings are built at urban quarter? So tell me your opinion in the comment section in future or in the YouTube comment. Assalamualaikum.